Vanakkam, welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. Now let us watching the video. The interesting subject, real analysis. We know very well. Real analysis is the grammar of the mathematics. The last class, we have seen the definition of uniform continuity, and then some problems we have discussed. Now the continuation of that. லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்முடைய டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டியாக செக் பண்ணுறதுக்கு சில முக்கியமான ரிசல்ட் தியரம் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி தென் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். நவ் அதோடைய கண்டினியூஷன் தொடர்ச்சி அப்படியே பார்க்கலாம். இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். திஸ் கொஷின் ஆஸ்க்ட் இன் csir. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம 3 மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம். யூ கேன் கெட் வெரி ஈஸிலி 3 மார்க்ஸ். The question is, which are the following functions are uniformly continuous? We know one thing. இப்போ யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ்னா இந்த இன்டர்வலில், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் 0 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி அப்படின்ற இன்டர்வலில் ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தால் இது எப்போ யூனிஃபார்ம், இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த இன்டர்வலில் எப்போ யூனிஃபார்ம், when we can say f is uniform continuous on this interval அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா limit x tends to, just I recall the last class. Right approach of this f of x value exists and finite. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் x tends to b minus f of x exists and finite. Then we can say f is uniform continuous on the interval. ஸோ இந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பாருங்கள், இந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில். Now take the first option A. The f of x is x into sin 1 by x on open interval 0,1. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் இன்டர்வலில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ I have to check it out. X tends to 0 plus f of x, which is equal to limit x tends to, that is right approach, f of x is the given one, that is sin 1 by x. You can write like this, 1 by x. Now apply the limit now. So what will happen? 0 by 0, that is indeterminate form. So using L'Hospital rule, we can get cos 1 by x into minus 1 by x square, right? So that is differentiate numerator and then denominator. That is called L'Hospital rule. You know very well. Then now differentiate 1 by x, what we are getting, minus 1 by x square. So this term gets cancelled. So finally we are getting 0 plus cos of 1 by x. Now the value does not exist here. Actually these steps no need actually, sorry. So instead of this, இதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது பதிலாக யூஸிங் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நம்மளுக்கு. எக்ஸ்ட்ரா 0 ப்ளஸ்
So what is the given f of x வந்து x sin into 1 by x. So x sin 1 by x. Is it right? Here applying limit 0. Is it right? Sin 1 by x we know very well is bounded. It's a bounded function. So value, some value, bounded value. Bounded. So bounded into 0, you get the 0. So the limit exists. Am I right? 0 exists. So what about the 1 minus? 1 minus. So this one is very clear. Limit 0 extends to 0. That is right approach of 0, the function 0. X into sin 1 by x is bounded function. So bounded into applying the limit 0 instead of x 0 into we are getting the value exists and finite. Limit extends to 1 minus next because the open interval 0 comma 1. So for that now applying the limit so what we are getting 1 sin 1 which is equal to sin 1, so which is exist, value exists and then finite. So நம்ம இதை வச்சு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். So conclusion is which is uniform continuous very clearly. So using this result நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், immediately you can say it is a uniform continuous on the interval 0,1. Now take the second option, sin square x on. So we take that one. F of x which is equal to sin square x. Sin square x on 0 comma infinity, the interval. So we have to check whether it is uniform continuous or not on this interval. So check பண்ணலாம். Now applying the limit now, the value does not exist. So in this case f dash of x. So differentiate this function, what we are getting 2 sin x into cos x. So this can be written as sin 2x very clearly, sin 2x on the interval 0 comma infinity. Sin 2x again is bounded function. So here f dash of x is bounded clearly. F of x is bounded. So bounded means very clear this function is uniformly continuous because one of the result is there. Please watch பண்ணுங்க, please note this. So this is also uniformly continuous. So this is the required result. The derivative of the function is bounded. The derivative of the function is bounded. Then the function satisfy Lipschitz condition. We know very well. So one function satisfies the Lipschitz condition, immediately you can say f is uniformly continuous. That is one of the theorem, very important theorem. ப்ளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சிங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி அது பவுண்டடாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து லிப்சிஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து லிப்சிஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ, ஸோ ஒன் ஆஃப் த தியரம் இஸ் தேர். தியரம் இருக்குது நம்மளுக்கு. அக்கார்டிங் டு த தியரம் பிரகாரம் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ். ஸோ வெரி கிளியர்லி, ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் note on this. So according to this we can say it is a uniformly continuous. So answer A, B is a uniformly continuous. So what about the third one? It is a composite function, sin of x into sin x. Mostly composite function, not uniformly continuous, so not possible.
None of this also is wrong. So correct option is A and B. So only uniformly continuous. I think you can understand. So please note down this. Next problem. So next problem. This question asked in csir 2017. This question is asked. Let S is a set is different like this. Here the function is R to R. There is epsilon greater than 0 such that for all delta greater than 0, modulus of x minus y less than delta. So which implies, so modulus of f of x minus f of y. So within the modulus which is less than epsilon, then the first, the S, this one, the function f is continuous. Second is uniformly continuous. Third is f is bounded. Then last, the option D, f is a constant. First, the given thing. So using graphically, immediately we get the result. So domain is R. Codomain is also R, because the given one, the now function is defined x is a y point, this is x point. Corresponding we are getting image here f of x, then f of y. So difference between them very clearly less than delta. According to the definition, x minus y which is less than delta, here difference here less than epsilon. Very important one for every delta greater than 0. Enna mari difference, any 2 points take here in domain, the difference between every for all delta greater than 0 exists this one. So that is very important point for every delta greater than 0. That means here the varying, every point here varying. So this one is constant, here only varying. That is, we know very well the function is x. Mostly you can write like this, y equal to f of x. That is x values takes in domain, y values takes in codomain. We know very well. Here x only varying according to this, right? X only varying. So generally we take y equal to f of x. We know very well. Now take y equal to c. Y is constant, x is a varying one. According to the f of x minus, instead of f of y, I am going to write f of c, which is less than epsilon. Very clear. Is it right? Here epsilon greater than 0. This can be written as f of x modulus, then modulus of f of c, which is less than epsilon. From the next step, c plus modulus of c. This is a constant function. I take this for our convenience, I take m. So modulus of f of x less than m. Very clearly it's a bounded. So the given function is bounded, where f is bounded. So third option is correct. Am I right? F is bounded. So remaining is wrong.
It's a part B question. You can get very easy 3 marks. So only one option is a correct one. So F is bounded. It's a correct option. Please note down this. So this problem, try yourself. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். And then send answer. எனக்கு ஆன்சரை சென்ட் பண்ணி விடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில். இதில் கரெக்டான ஆப்ஷனு. யூஸிங் த சேம் ரிசல்ட்டு. தட் இஸ் இந்த கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ திஸ் ஒன், a function be continuous on open bounded interval, then if is uniformly continuous on open interval, if and only if limit extends to a plus f of x and limit extends to b minus f of x both exist and finite இருந்தா we can say uniformly continuous or not, whatever it is. இது நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ thank you for watching full video. Thank you very much. Thanks for your support also. So please subscribe and share your friends. நன்றி.